মাই চ্যানেল জিওগ্রাফি ফোকাস। তোমাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে আবার স্বাগত। আমি চলে এসেছি আবার একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে, তোমাদের রিকোয়েস্টেড একটা ভিডিও, যেটা তোমরা বলেছিলে কোশ্চেন বাঞ্চ, ক্লাস 7-এর কোশ্চেন বাঞ্চের পেজ নাম্বার 37 আর 39টা সলভ করে দিতে। তো তোমাদের রিকোয়েস্টে আমি চলে এসেছি ভিডিওটা নিয়ে। তো চলো স্টার্ট করা যাক ভিডিওটা বেশি দেরি না করে। দেখো, আর্টিকেল প্রিপোজিশন আমি দেখলাম পেজ নাম্বার 37-এ আর্টিকেল অ্যান্ড প্রিপোজিশন আছে, তো এগুলো আমি সলভ করে দিয়েছি। তোমাদের যদি এরম আরও কোনো পেজ নাম্বার সলভ লাগে, আমি তো এমনিতেই পরপর কোশ্চেন বাঞ্চ সলভ করছি, তার আগে যদি তোমাদের কোনো পেজ নাম্বার সলভ লাগে তাহলে তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো, তাহলে আমি ওই পেজ নাম্বারটা আগে তোমাদের সলভ করে দেবো। যেমন এই পেজ নাম্বারটা আমি একজনের বলাতে সলভ করেছি, অমনি তোমরাও যদি কেউ কমেন্ট করে জানো তাহলে আমি ওটা সলভ করে দেবো। আর ভিডিওটা শুরু করার আগে চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে রেখো, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দাও, এবং তোমরা প্লেলিস্টে গিয়ে কোশ্চেন বাঞ্চ ক্লাস 7 কোশ্চেন বাঞ্চ বলে এখানে একটা প্লেলিস্ট পাবে, সেখানটাতে তোমাদের এই কোশ্চেন বাঞ্চ পুরো সব পেজ নাম্বার পরপর সলভ করা আছে, তো ওখানে গিয়েও তোমরা দেখে নিতে পারো ভিডিওগুলো, যদি আর কোনো তোমাদের পেজ নাম্বার দরকার হয়। তাহলে দেখো এখানে কি আছে, আর্টিকেল অ্যান্ড প্রিপোজিশন। আচ্ছা, the old man is blind of one eye, but he is not blind for his son's fault. He knows very well that his son is lame in one leg. He is also dull of hearing. However, he hopes that fortune will smile upon. He does not hanker by name and fame. The tigress captured, তারপরে 10 নম্বরটা দেখো, the tigress captured at the Sundarbans on 9th May in 2010 was bought at Alipur Veterinary Hospital for treatment. Mithai is an honest girl. She abides by the rules and regulations of the school. She is fond of reading storybooks. She prefers reading to writing. She is also interested in recitation. The teachers are also affectionate on her. The porter asked the Michael Faraday to wait at the wooden bench by the window. As he sat there, he became actually conscious of the stillness of the room. Once there lived a mosquito in the pond. The pond was her favorite place. She was living with peaceful life. But one day she came in the pond and found that her dear dirty pond had changed. It had turned into a very clean pond. She had nowhere to go. Next Sunday, we are going to clean the rubbish of our area. We shall meet at our school gate at 8 AM in the morning. Okay, এখানে আবার দাও, ঠিক আছে, এখানে আমি লিখতে ভুলে গেছি, তোমরা লিখে নিও, in the morning. Little Ravi lived in the nursery. It was near the servants' quarter. On those days, boys, the most of the rich families, lived in this manner. The children saw their mothers at bedtime and only when they were ill. They seldom saw their fathers. The servants usually looked upon them and told them stories and recited the Ramayana. তারপরে দেখো 16 নম্বরটা, he used to sit there and look at the little pond and the banyan tree upon it. He watched the people come to bath in the pond and reflection of the banyan tree in the water. 17 দেখো, we used to live in a small village, but now we live in Kolkata, the big city of West Bengal, the city of town as capital of British India. It is also widely known as the city of joy. 18 দেখো, Florence Nightingale was born on the year 1820 in a small town of Italy. Her parents was famous and rich. They looked for little Florence very carefully. 19 one day she was returning home early from school. On the way, she saw a dog lying on the road. It was crying bitterly. The unkind boy hit the poor creature with a big stone. Number 20 দেখো, the girl grew up and became a trained nurse. Then the Crimean War started. On those days, the wounded soldiers were not treated well by the nurses. She and her companions nursed the soldiers with great care and saved the lives of many brave soldiers. তো দেখো পেজ নাম্বার 37 কমপ্লিট হলো। একবার তোমরা পুরোটা দেখে নাও, চাইলে স্ক্রিনশট নিতে পারো। এরপরে চলে যাওয়া যাক পেজ নাম্বার 39।
তো পেজ নাম্বার 39 আমি খুলে নিয়েছি। তো পেজ নাম্বার 39 আমি দেখলাম আর্টিকেল প্রিপোজিশনসই আছে, বাট টেক্সচুয়াল পার্ট থেকে, অর্থাৎ যে তোমাদের প্রোজগুলো বা স্টোরিগুলো তোমাদের বইতে দেওয়া আছে না ব্লসমসে, সেখান থেকেই দেওয়া আছে। তো যাই হোক, দ্য রিডল ফার্স্ট লেসন 2 আছে দ্য রিডল। Akbar was one of the greatest emperors of India. He belonged to the Mughal dynasty. The king of kings, Emperor Akbar, who ruled over the India, was a great lover of art, science, literature and music. One day, on a fine morning, he was walking in his vast garden. His garden was lined with trees and that produced the tastiest and juiciest fruit in the whole kingdom. A man came forward from the audience. Now, when he wanted to draw water from the well, his neighbor wanted to charge him money for it. Akbar listened to this argument carefully and asked Birbal to settle the dispute. Then আছে lesson 3 VR 7. এখান থেকেও দেখো দেওয়া আছে I meet a little cottage girl. She was 8 years old. She said her hair was thick with many a curl that clustered round her head. Two of us in the churchyard lie, my sister and my brother, and in the churchyard cottage I dwell near them with my mother. Next দেখো lesson 4 the beauty and the beast. এখান থেকে দেখো কী দেওয়া আছে এক নম্বর once upon a time a wealthy merchant lived in a big mansion with his 3 daughters. All of them were very beautiful. Number 2, the merchant lost all his wealth in a tempest on sea, so he and his daughters started to live in a small farmhouse in a village. They had to work hard for their living. Number 3, having agreed to her request, the merchant set off for the city. The next morning, as the merchant was about to leave, he saw a rose garden and recalled that Bella had desired a rose. Number 5 देखो, for several months Bella lived a life of luxury at the Beast Palace, being waited on hand and foot. Next page. আচ্ছা, এটা কিন্তু পেজ নাম্বার 40 কমেন্ট বক্সে বলা হয়নি, কিন্তু 39-এরই কন্টিনিউয়েশন পেজ নাম্বার 40-তে ছিল। তো অল্প একটু বাকি আছে, পেজ নাম্বার 40-তে অল্প একটুই দেওয়া, বাস এইটুকুনি দেওয়া। এর জন্য আমি এটাও করিয়ে দিলাম, কারণ ওটা শেষ হয়ে যাবে তাহলে বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট। আচ্ছা, by invisible servants having no end of riches to amuse her and endless supply of fine clothes to wear. Number 6 দেখো, Bella began to feel guilty about breaking and promise to the beast and used the mirror to see what he was doing back at the castle. She was horrified to discover that the beast lay half dead out to heartbreak. আশা করছি দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা, আগের পেজটা আমি একবার দেখিয়ে দিই, তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারবে। ওকে, তাহলে আজকের ভিডিওতে আমি এতটাই রাখলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও। এরম ভিডিও আরও পেতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো। যদি তোমাদের কোনো পেজ নাম্বার আগে লাগে, মানে কোনো পেজ নাম্বার সলভ যদি লাগে, তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিও। এবং প্লেলিস্টে গিয়ে তোমরা চেক আউট করে নিও যে ক্লাস 7 কোশ্চেন বাঞ্চ বলে দেওয়া আছে। তাছাড়া আমি আই বাটনেও তার লিঙ্ক দিয়ে দেবো এবং ডিসক্রিপশানেও তার লিঙ্ক থাকবে, সেখান থেকে তোমরা চেক করে নিতে পারো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আজকের জন্য টাটা।